Hello. Good morning, students. Am I audible clearly? Students, and screen is also shared, no? Yes, sir. Okay. So until now, in our EDE, that is entrepreneurship development, in our first chapter, we have studied the entrepreneurial traits as a career option as a successful entrepreneur. What are the different qualities? I must have that. The qualities are like consistency, creativity, initiative, decision making, assertiveness, persuasion, persistence, information seeking, handling business communications, commitment to work, contract, calculated risk taking. So these are the different qualities for any entrepreneur. Then also in our first unit we have studied the entrepreneurship in local market as well as in global market. So local market is well known to us, but what about our global market? So this global market is also important for your new startup. Then we have studied the new concept called as a intrapreneur. That entrepreneur is the internal part of the organization. He is the part of your already set organization. So that is the internal part of the organization called as the entrepreneur. Whereas entrepreneur is having lot of risk. He himself invest his money in his business. So that is entrepreneur. Then we have studied the three types of enterprises: managing enterprise, then service enterprise, and then trading enterprise. These are the three kinds of basic enterprises which we can start as an entrepreneur, either managing something, either trading or wholesale business of anything, or either giving some service. So these are the main three types of enterprises. Also seeing the steps in setting up of a business. बिझनेस कसा सुरू करायचा याच्या स्टेप्स काही बघितलं आपण बरोबर. Now in the second unit from today we are starting the second unit, that is entrepreneurial opportunities and selection process. So as an entrepreneur arrive at a business opportunity on the basis of given data, circumstances with justification. माझ्याकडे काहीतरी जस्टिफिकेशन असलं पाहिजे की मी जो बिझनेस सुरू करणार आहे तो मी का सुरू केला. What are the main reasons or what are the opportunity as a businessman I will right have. So entrepreneurial opportunities, also understanding the different government schemes offered by the government various enterprises. Means just like MCD is there, Maharashtra Center for Entrepreneurship Development, or there is NS or NIMSME, National and Institute for Micro, Small and Medium Enterprises. So as we all know, we are not going to establish any company bigger like Mahindra or Ambani. In initial phase, we are starting with our zero level, which starting at initial level, that is from our ground root. So for that, they are called as a micro, small, and medium enterprises. Such units are called as a micro, small, and medium enterprises. So under that MSME, micro, small, and medium enterprises, that is National Institute, providing different arrangement for. So that is why we are seeing the different government schemes like MSME. Then again there is Prime Minister Employment Scheme called as the PMEGP, Prime Minister Employment Generation Program, that is run by the Prime Minister itself. Then again there is KVIC. KVIC, I think you must be knowing, Khadi Village and Industries Commission. At Rambak Road also there is KVIC office is there bigger. They are running different businesses under that KVIC. So under KVIC also you can get some fund for your business. Only the thing is that you have to prepare your business report, and in that business report you have to mention the different things as per that project report content. So today we are going to study the what are the opportunities as an entrepreneur I must have. So I must be able to find out this opportunity as soon as it is
in front of me. So it is very important. I must be able to find out the different opportunity and I have to select that opportunity. So that is we are going to study this. So opportunity to start a business as an entrepreneur. Now we are all in the phase of to start our own enterprise, whether it is managing unit, whether it is a trading or whether it is a service, as per your own choice. So how to start a unit or what are the opportunity for me? The ability to identify business opportunities is an essential characteristics of an entrepreneur. इनिशियल स्टेज मध्ये काय एंटरप्रिनरला काय टू आयडेंटिफाय दॅट बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी ऍज अ एंटरप्रिनर मला ती बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी ओळखता आली पाहिजे. आय मस्ट बी एबल टू आयडेंटिफाय दॅट बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी. सो ऑपॉर्च्युनिटी काय असणार आहे दॅट इज अ फेवरेबल पोझिशन फॉर मी. फेवरेबल पोझिशन. So favorable position for anybody. So favorable position or a range of advancement. The opportunity कशा असणार माझी that is favorable for me as a entrepreneur and also one of the range for my advancement in my entrepreneur career. That is opportunity for me. So how to identify this opportunity is very important. So now the steps in arriving at a business opportunity. There are three types of steps in arriving at a business opportunity. First step is generating ideas. In the first step, I have to generate the different ideas. I have to find out the different ideas. I have to search the different ideas. So in the first step, that is generating ideas. Then in the second stage, I have to screen the process. Screening the process. Screening means just I have to filter out the different ideas which can be workful for me, which can be good for me. So I have to screening that different ideas. After collecting different ideas, in the next step I have to screen. I have to filter these ideas. So screening process is there. Then in the last step, formulating the concept of the business. After studying this different idea, after screening it or after filtering it out, I have to reach to the final that concept which will form my business, which will be part of my business. So it is formulating the concept of the business. So that is very important. Formulating the concept of business. So these are the steps: generating idea, screening process, and formulating the concept of business. Then on the first part, how to generate the ideas. So sources are our environment. From where we can get the idea. बुक मधून तुम्हाला आयडिया मिळणार नाही. बुक मधून तुम्हाला युअर नॉलेज कॅन बी अपडेटेड बट यू विल फाइंड दिस आयडिया फ्रॉम युअर ओन एन्व्हायरमेंट ओनली. तुम्ही आजूबाजूला जर चाणक्य नजरेने बघितलं विथ युअर ओपन आईज, इफ यू कॅन easy or able to find out these ideas, so that is these ideas are in our environment only. त्या आयडिया कुठे आपल्या आजूबाजूला भोवतालीच असतात. त्या आयडिया ते आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे, त्याला आपल्याला सिलेक्ट करता आलं पाहिजे. बरोबर. कॅन अँड अंडरस्टँड द नीड्स ऑफ वॉन्ट्स ऑफ पीपल. बरोबर. पब्लिकची जी काय जरूरत आहे, पब्लिकची जी काय आवश्यकता आहे ती आपल्याला ओळखता आली पाहिजे. पब्लिकला आपण काय सोल्युशन देऊ शकतो ऍज अ एंटरप्रिनर, व्हॉट विल बी द माय सोल्युशन. So scan and understand needs and wants of people. So according to Abraham Maslow, one of the psychologists, people generally have different kinds of basic needs such as food, clothing, shelter. These are the basic needs. बरोबर. आपण त्याला अन्न वस्त्र निवारा म्हणतो साध्या भाषेत. मग अन्न वस्त्र निवारा हे काय? These are the basic needs of any human being, as well as safety, socialization, recognition for self-esteem, self-fulfillment. So all these are the different ideas. By studying these ideas, I have to able to understand what will be my product, what is my product for my business. So environment is one of the important source for your idea collection. According to Abraham Maslow, psychologist, there are basic kinds of need are food, clothing, shelter, ज्याला आपण अन्न वस्त्र निवारा म्हणतो. बरोबर. त्याशिवाय आजकालच्या जगात काय काय महत्वाचं आहे? सेफ्टी इज इम्पॉर्टंट, socialization is important, recognition for self-esteem and self-fulfillment, as well as this environment will give the idea. Now taking macro perspective of or viewing larger environment where business will be situated, looking at the social, technological, economical, environmental and political way. So environment
मध्ये मला मॅक्रो पर्स्पेक्टिव्ह बघायचंय. आय हॅव टू टेक मॅक्रो पर्स्पेक्टिव्ह और व्ह्यूइंग लार्जर एन्व्हायरमेंट. बरोबर, एक मोठं एन्व्हायरमेंट मला बघायचंय. वेअर बिझनेसेस विल बी सिच्युएटेड, ज्या ठिकाणी बिझनेस काहीतरी वेगळ्या प्रकारचे सिच्युएट झाले ऑलरेडी. लुकिंग ॲट द सोशल लेवल, technological level, economic level, environmental level, political level. So the environment will give me some idea about any business. Now first step कळाली सगळ्यांना. बरोबर, फर्स्ट स्टेप मध्ये काय केलं आपण, आयडिया कलेक्ट केला, जनरेटिंग द आयडियाज. बरोबर, फर्स्ट स्टेप मध्ये काय, जनरेटिंग आयडियाज. these ideas will definitely get from our environment area, our nearby area. So these ideas are different for different peoples. Basically their basic needs such as food, clothing, shelter. Then other important needs are safety, socialization, recognition for self-esteem and self-fulfillment. Then again environment अभ्यास कसा करायचा आपल्याला, टेकिंग मॅक्रो पर्स्पेक्टिव्ह. आपल्याला बरोबर बघायचं नाही त्या एन्व्हायरमेंटला. बरोबर, विथ अवर ओपन आईज वी हॅव टू टेक द मॅक्रो पर्स्पेक्टिव्ह or viewing larger environment where businesses will be situated, and these businesses are looking at the social level, technological level, economic, environmental and political level. So these are the different levels for any environment business. So in the first step I have to generate idea, I have to generate different ideas. Now in the second step we'll go to the second step, ways of scanning the environment. After getting different ideas, मला वेगवेगळ्या आयडिया मिळाल्या, आता पुढच्या स्टेप मध्ये काय करायचं, मला स्कॅनिंग करायचं त्या आयडियाचं. बरोबर, जे काही डिफरंट आयडियाज मला मिळाल्या त्याचं स्कॅनिंग कसं करायचं आहे. फर्स्ट इज लुकिंग क्लोजली ऍट द मार्केट. बरोबर, मार्केटला क्लोजली मला लुक करायचं, मार्केटचं निरीक्षण करायचं क्लोजली. व्हॉट आर द नीड्स, डिमांड अँड सप्लाय गॅप अनालिसिस. बरोबर, कुठली गोष्ट सप्लाय करताना काय, इट इज हॅव्हिंग मोर टाइम, इट इज डिलेड. आता आपण बघतो ऑक्सिजन इज नॉट गेटिंग इझी सप्लाय टू डिफरंट हॉस्पिटल्स. सो दिस डिमांड अँड सप्लाय गॅप त्याचा अनालिसिस करता आला पाहिजे. देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मुवमेंट, कुठल्या गोष्टी इम्पोर्ट केल्या जातात, कुठल्या गोष्टी एक्सपोर्ट केल्या जातात इंडियातून, त्याचा अभ्यास करता आला पाहिजे. देन प्रोडक्ट सबस्टिट्यूशन, ऑलरेडी एखादं प्रोडक्ट आहे, कस्टमर यूज करते, बट दॅट इज हॅव्हिंग सम ड्रॉबॅक्स और मे बी प्राइस इज मोर, तर त्या प्रोडक्ट साठी तुम्ही काहीतरी सबस्टिट्यूट दिलं. इफ यू आर हॅव्हिंग product and you are substituting the at present product, so it is product substitution. Then forward, backward and industry linkages. बरोबर, इंडस्ट्रीला लिंक असणार काहीतरी वेगळं प्रोडक्ट तुम्ही दिलं, that is also important for any company. Then again second step in that scanning of the environment is looking at people's skills, observe your community. बरोबर, पहिल्या स्टेप मध्ये मार्केट बघितलं, सेकंड स्टेप मध्ये you have to observe your community, observe your community. So in the looking at available businesses assistance program, visit DTI office, government and survey government and private institution, non-government organization. So in the third step I have to look at available business assistance program. मला बिझनेस साठी कुठल्या कुठल्या गव्हर्नमेंटच्या इन्स्टिट्यूशन मदत करू शकतात. Not only government institutions but there are some private institutions also which are helping me in the start of my business. So that I have to look at in this second stage of scanning the environment. Then scanning information, नंतर पुढचं इन्फॉर्मेशन काय, पुढचं थर्ड पार्ट इज there is a formulating the concept of business. बरोबर, so in the third step collecting information, मला इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायची. कुठून मेथड, ऍड HOC scanning, short term and infrequent initiated by crisis, regular scanning involves studies done on a more or less business basis, continuous scanning. These are the different types of scanning for any business. So entails regular collection or processing of data on a wide range of factors from business environment. So scanning is also important. Then third is means of collecting information. What are the different means of collecting information? How you will get the different information? So assessing networks. Online networks बघायचं तुम्हाला. Then public meetings like trade fairs and fora. There are different public meetings are there. On paper also you can find out this meeting. Then focus group discussion. What are your group in your business line? So focus on that group discussion. Key people surveys. जे महत्वपूर्ण व्यक्ती त्यांचा सर्वे करा.
बरं, मार्केटमधले ज्या मोठ्या मोठ्या गोष्टी, मोठे मोठे पीपल्स आहे त्यांचा सर्वे करा. पब्लिकेशन्स, बरं, काही बुक्स बघा, काही रिसर्च पेपर्स बघा. सो दीज आर द पब्लिकेशन्स. देन इन डेप्थ इंटरव्ह्यूज, बरं, न्यूज चॅनल सुद्धा मोठे मोठे एंटरप्रिनरचा इंटरव्ह्यू चालू असतात, त्यांचा इंटरव्ह्यूचा अभ्यास करा. देन युजेस अँड अवेअरनेस स्टडीज, बरं, गव्हर्नमेंट अशा प्रकारचे स्टडीज कंडक्ट करत असतं, त्या अवेअरनेस स्टडीचा अभ्यास करा. देन स्कॅनिंग प्रोसेस आर टू टाइप्स ऑफ स्कॅनिंग प्रोसेस आहे. व्हॉट आर द आयडियाज वी हॅव कलेक्टेड. आपण आयडिया कलेक्ट केल्यानंतर पहिल्या स्टेपला स्क्रीनिंग करायचं आपल्याला. मग दोन प्रकारचं स्क्रीनिंग असतं. देर इज वन पर्सनल लेवल स्क्रीनिंग अँड अनदर इज फर्म लेवल स्क्रीनिंग. बरोबर, आपण ते शिकायचं आपल्याला. So by collecting ideas in the first step, in the second step I have to screen it, I have to scrutinize it. So there is two types of screening: personal level screening and firm level screening. बरोबर, entrepreneur level screening. So first is personal level screening. काय असतं बघू आपण. So personal preferences, committed, educational and training background, work experience, degree of expertise and knowledge, business network, collect buyers, suppliers or creditors, family support. These are all personal survey, personal screening. Then firm level screening काय आहे? Firm level screening मध्ये सेकंड स्टेप मध्ये असतं मार्केट, टेक्नॉलॉजी, availability of skills, then availability of raw material, financial capital resources are the requirement, profitability, government support. So these are the firm level screening. म्हणजे बिझनेस लेवल स्क्रीनिंग जे म्हणतो आपण, फर्म लेवल, तुमच्या एंटरप्राइज लेवलला स्क्रीनिंग करायचं आपल्याला अशा प्रकारचं. सो दॅट इज फर्म लेवल स्क्रीनिंग. Market, technology, availability of skills, availability of raw materials, financial capital requirement, profitability. These are the firm level screening. So after this two step screening, then next is the formulating the concept of the business. I have to formulate the concept of business. बरोबर, मग पहिल्या स्टेप मध्ये रिसोर्स अनालिसिस करायचे मला. कुठले कुठले रिसोर्सेस आहे मेन, देर द एम्स: मनी, मटेरियल, मशीन्स, मेथड्स, मॅन पॉवर, मॅनेजमेंट, मोमेंट. ऑल दीज आर द रिसोर्सेस. त्याचे स्ट्रेंथ काय, त्याचे विकनेस काय. बरोबर, सो दॅट रिसोर्स अनालिसिस करायचं आहे. सेकंड स्टेप मध्ये बघू आपण. द रिसोर्स अनालिसिस वेअर स्ट्रेंथ अँड विकनेसेस आर आयडेंटिफाइड indicates that what the firm is capable of doing at the start of a business. The strength identify distinctive competencies of the company which can work to its advantage. बरोबर, रिसोर्स अनालिसिस करताना ते कंपनीचे स्ट्रेंथ काय, कंपनीसाठी मध्ये स्ट्रेंथ काय, मनी, मटेरियल, machines, methods, manpower, management, movement. These are all M's. Actually, in industry, they're called as the 4M basically: money, material, machine, and manpower. That is 4 M's. But other than time, movement is there, management is there. So these are also. So according to this resource analysis, we have to find out the what the firm is capable of doing the start of a business. कुठल्या पॉईंट त्यांच्यासाठी स्ट्रेंथ असणार. बरोबर, सेकंड अनालिसिस इज एन्व्हायरमेंटल अनालिसिस. बरोबर, फर्स्ट जे रिसोर्स अनालिसिस केलं आपण, त्यानंतर सेकंड स्टेपला आपल्याला एन्व्हायरमेंटल अनालिसिस करायचं आहे. द एन्व्हायरमेंटल अनालिसिस गिव्स अन इंडिकेशन वेदर द बिझनेस कॅन सर्वाइव्ह ऑर नॉट. तर आता आपण पॅन्डेमिक कंडिशन नंतर बघतोय काही बिझनेस सर्वाइव्ह होऊ शकतात, काही बिझनेसेस कॅनॉट बी सर्वाइव्ह. बरोबर, सध्या आपण बघतोय कम्प्लीट लॉकडाऊन मुळे काय, देर आर ओनली, बरोबर, ग्रोसरी शॉप, किराणा दुकान आणि भाजीपाला मार्केट चालू, ते पण 11 वाजेपर्यंत चालू असतं. ऑलरेडी टाइम संपला. बरोबर, सो इट इज व्हेरी लिमिटेड particular time period for any business. So this environmental analysis gives an indication whether the business can survive or not. अशा कंडिशन मध्ये, अशा प्रकारच्या पॅन्डेमिक कंडिशन मध्ये कुठल्या प्रकारचा बिझनेस सर्वाइव्ह करू शकतो, कुठल्या प्रकारचा बिझनेस सर्वाइव्ह नाही करू शकत, त्याचा अनालिसिस आपल्याला करता आला पाहिजे एन्व्हायरमेंट पासून. देन आयडेंटिफाईंग ऑपॉर्च्युनिटीज अँड थ्रेट्स ऑफ द एन्व्हायरमेंट. आता पुढच्या स्टेप मध्ये मला आयडेंटिफाय ऑपॉर्च्युनिटी करता आलं पाहिजे, ऑपॉर्च्युनिटीज आयडेंटिफिकेशन करता आलं पाहिजे, आणि त्याच्यातलं थ्रेट्स काय माझ्यासाठी. फॉर सोशल कल्चर, टेक्नॉलॉजिकल, टेक्निकल, इकॉनॉमिक लेवल, नॅचरल लेवल.
These identifying opportunities and threats of the environment, social, culture, technological and technical, economic, natural, political, peace and order, population trends, government or program, global environment. These are the different environments. Then social, culture, opportunity. These are the different opportunities are there. So from this, we have to find out the different opportunities. These are the different opportunities are there. From any opportunity, there are some threats also there. So the government providing assistance to MSME. तुम्हाला सांगितलं मी medium scale. That MSME is the micro, small, medium enterprise. Micro, small, medium enterprises. The government assisting to such industry. The company may be able to avail of the business this assistance in the form of financing, technical and marketing. मग government काय फक्त finance मध्ये support करतं का? Government is also supporting technical things as well as government also supports in marketing things. So global. So students, am I audible? There is internet problem. So it is very important to see that. So it is very important as a business. I have to do this analysis for finding out my opportunities. After finding out this opportunity, I am able to find out the different opportunity for me. So global environment, if there is a shortage of local work, it is possible to import raw materials from other countries also. That is global environment, global opportunity. Then personal value analysis. Represent your philosophy, guiding principle, outlook, and aspirations for your business. That is personal value analysis. Then next is these are the different opportunity for any business. Bro. Now we'll go to the next part of that. These different opportunities. Again, I'm sharing some screen. So again, there are some opportunity for our in front of us. We have to find out that different opportunity. So in that opportunity, what is offering the opportunity? Opportunity is defined as a situation that enables an entrepreneur to offer marketable products or services to interested buyers or end users. For market opportunity काय देते आपल्याला? It is a situation as a situation that enables an entrepreneur to offer marketable products. आपल्याला कंपनी सुरू करताना आपल्याला काय मार्केटेबल प्रोडक्ट असणार आहे, काय सर्व्हिस असणार आहे ऍज अ मार्केट. सो टू इंटरेस्टेड बायर्स अँड एंड युजर्स, त्या मार्केटेबल प्रोडक्ट साठी, त्या मार्केटेबल सर्व्हिस साठी जे इंटरेस्टेड बायर आहे त्याचा पण अभ्यास करता आला पाहिजे, त्याचा एंड युजर कोण ते पण आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे त्या ऑपॉर्च्युनिटी मध्ये. सो टाइप्स ऑफ सिच्युएशनल फॅक्टर्स. देर आर product or service is still not an existence. एखादं product, एखादं service आहे that is not still in existence, suppose that will be good opportunity for us. Or product or service is already in the market. एखादं product, एखादं service already market मध्ये आहे but fail to satisfy the customers. But these products, these services cannot satisfy the customers at all. So need to be improved. So as a businessman, as an entrepreneur, I have to find out this opportunity. Some products are not in the market, that will be my opportunity again. And again, some products are not in the, or they're already in the market but they are not fulfilling the customers, fulfill all the requirements of the customer. So such products need to be improved. So there is improvement in products. That is, these are the two opportunity for any businessman. Then emergence of opportunity. What we will find out good opportunity when people decide that they have certain needs and wants to be satisfied, and when people discover a problem of some kind of can be helped by product or service. For पब्लिकचा जो काही प्रॉब्लेम आहे, पब्लिक साठी जे काही सोल्युशन त्याला देता आलं पाहिजे प्रॉब्लेमला, बरोबर, ऍज अ प्रोडक्ट और सर्व्हिस.
The presence of unfulfilled needs and want and or problems alerts the entrepreneur to potential opportunity. पब्लिकची एखादी जर पूर्ण गरज होत करता येत नाही आपल्याला कस्टमरला और प्रॉब्लेम्स और कस्टमरसाठी एखादा प्रॉब्लेम मग ती आपल्याला पोटेन्शियल ऑपॉर्च्युनिटी बघता आली पाहिजे. द एंटरप्रेन्योर लेटर creates a business that is able to fulfill the need and want and solve the problem of the customers. So that is first step in any business, opportunity identification. So opportunity identification is a process that involves the search for and discovery of business opportunity. बरोबर, it is a process that involves the search. बरोबर, search आहे त्याच्यामध्ये सर्चिंग करायचं मला ऍज अ एंटरप्रेन्योर टू हॅव टू सर्च दिस ऑपॉर्च्युनिटी, सर्च इट अँड डिस्कवरी ऑफ बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी. तुम्हाला काहीतरी शोध लावायचा आहे. बरोबर, शोध लावायचा म्हणजे ऍज अ entrepreneur you have to find that opportunity. So what are the approaches to opportunity identification? Observe the changes in the environment. बरं, पॅन्डेमिक मुळे एन्व्हायरमेंट मध्ये जे काही बदल झाले ते तुम्हाला ऑब्झर्व करता आले पाहिजे. रेकग्नाइज नीड दॅट कस्टमर्स हॅव दॅट इज नॉट बिंग सॅटिस्फाईड. कस्टमरच्या अशा काही गरजा ज्या अजून पूर्ण होऊ शकत नाही. बरं, ते आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे. देन रेकग्नाइज प्रॉब्लेम. तुम्हाला कस्टमरच्या गरजा कोणत्या पूर्ण होत नाही ते तुम्हाला लक्षात आल्या तर त्या प्रॉब्लेम तुम्हाला ओळखता आले पाहिजे अँड फाइंड वेज टू सॉल्व्ह इट. तर ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याची तुम्हाला मार्ग शोधता आला पाहिजे ऍज अ बिझनेसमॅन. ऑब्झर्विंग द चेंजेस इन द एन्व्हायरमेंट. कुठले कुठले चेंजेस येतात ऑब्झर्विंग आपण करतो. आता बघतो आपण चेंज इन द एन्व्हायरमेंट गिव्स अस टू नीड्स अँड वॉन्ट्स अँड ऑर प्रॉब्लेम्स अँड an opportunity emerges. So important environmental forces to observe include economic forces, social forces, technological advances, political and regulatory status. Now examples of how changes in the environment following opening for new product and service. त्यांनी काही एक्झाम्पल दिले. एखादा नवीन प्रॉडक्ट एखादी सर्व्हिस तुम्हाला कस्टमर पर्यंत पोहोचवायची मग चेंजेस. बरोबर, एन्व्हायरमेंट मध्ये काही चेंजेस झाले समजा. सिच्युएशन स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉप्युलेशन अँड इन्कम. पॉप्युलेशनचे स्ट्रक्चर त्यांचं इन्कम आहे त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे भाग आहेत. नंबर ऑफ टीनेजर्स आर हायर दॅन नंबर ऑफ एल्डरली अँड स्मॉल चिल्ड्रन. बरोबर, नंबर ऑफ टीनेजर्स काय जास्ती, टीनेज स्टुडंट्स काय दे आर मोर देन द एल्डरली अँड नॉर्मल बिग चिल्ड्रन. So cyber cafes, cinepex, recording studios, these are the good opportunity for any business. The peoples have higher purchasing power. For higher purchasing power असलेली पब्लिक आपल्याकडे त्यांच्यासाठी पॅसेंजर कार्स झालं, हाऊस होल्ड फर्निचर झालं, डीव्हीडी झालं. These are the good opportunity for such category of people. The next second category is social category. In-house incident of house breaking, increased interest in fitness, increased mobility of population, increased predominance of dual income families lives less time to cook at home. बरोबर, सो घरी स्वयंपाक करणं कमी झालं त्यामुळे काय रेस्टॉरंट फूड डिलिव्हरी सर्व्हिसेस. बरोबर, वेगवेगळ्या प्रकारचे किचन्स ऑप्शन आपल्याला बाहेर मार्केटमध्ये मिळतात आपल्याला. बरोबर, नॉट ओनली रेस्टॉरंट हॉटेल्स बट देर आर डिफरंट फूड प्रोडक्ट्स विच कॅन सप्लाय रेडीमेड. बरोबर, सो दॅट इज द food delivery services are there. So increased incident of housebreaking, grills, alarm sensors, security systems अशा प्रकारचा बिझनेसचा उदय झालाय. नंतर इन्क्रीज इंटरेस्ट इन फिटनेस, फिटनेस सेंटर झालं, डान्सिंग क्लासेस झालं, इन हाऊस एक्सरसाइज इक्विपमेंट, हेल्थ फूड सर्व्हिस. नाउ डेज योगा इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड फिनॉमिना फॉर युअर कीपिंग फिटनेस. देन इन्क्रीज मोबिलिटी ऑफ पॉप्युलेशन. बरोबर, पॉप्युलेशनची इन्क्रीज काय आलं that is headphone, laptop, computers. Also, it is a good opportunity for any business. Then increasing predominance of dual income families have less to cook at home. For स्वयंपाक करणं घरी कमी झाल्यामुळे काय आलं रेस्टॉरंट फूड डिलिव्हरी सर्व्हिसेस they are more. So these are the different opportunity for any business. Then technological advances in biotechnology. Biotechnology is आजकाल फील्ड तुम्ही बघितलं असेल that is in boom. So biotechnology related pharmaceutical products, food products, veterinary products are there in biotechnology. Then development of the internet. आपण बघतोय आता due to pandemic up from last 1 year we are continuously uses of this internet. So internet provides very good services for our different businessmen. E-commerce is there, improved communication is there, increased pressure to improve economic performance. Online marketing, cost control services are there. So these are the different
opportunity for any businessman. Then government policies and various rules to increase driving standards. बरोबर, वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टँडर्ड आपल्याला मेंटेन करावं लागतं. स्मोक इमिशन कंट्रोल, हेल्मेट, सीट बेल्ट, these are the government regulations. That these are also one of the good opportunity for any businessman. Then recognition needs and wants. बरोबर, कस्टमरचे नीड आणि वॉन्ट आपल्याला समजता आलं पाहिजे. Opportunity occur whenever there is a need and want to fulfill. The term need refers to basic need that the consumer must have to in order to live, while the term wants refers to a personal desire for something that is more than a basic need. तर मूळ गरज का आपली नीड आहे, बेसिक गरजा काय नीड आहे, आणि वॉन्ट्स काय असतं ते पर्सनल डिझायर. तर लॅपटॉप तर पाहिजे मला, पण कोणत्या प्रकारचा लॅपटॉप पाहिजे किंवा मोबाईल पाहिजे मला, आयफोन पाहिजे, कशा प्रकारचा फोन पाहिजे, ही माझी वॉन्ट झाली. बरोबर, मग नीड आणि वॉन्ट मध्ये मला फरक कळता आला पाहिजे. स्टुडंट 2 मिनिटं मी लेक्चर ब्रेक करतोय, परत 2 मिनिटांनी जॉईन करा. ओके, हॅलो, इज इट क्लियर स्टुडंट्स? Kindly wait for 2-3 minutes just. Okay, students. So I'm just stopping screen sharing as well. Yes, No, sir. sir. Okay, join within 2-3 minutes. Thank you.